May we now request all those present and able to kindly rise for the Olympic anthem. We request everyone to remain standing for the Indian national anthem. Janagana mana adhinayak jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Pashish Mage Gahe Tava Jaya Gatha Janagana Mangala Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Thank you. We request the Honorable Prime Minister and the IOC President to kindly take their seats on the stage. We request our distinguished guests to kindly take their seats. We now invite the International Olympic Committee member, Mrs. Neeta Mukesh Ambani, to please make her opening address. Most respected Prime Minister of India, Mr. Narendra Bhai Modi, International Olympic Committee President, Mr. Thomas Bach, distinguished guests and dear friends. Namaskar, Swagatam. Welcome to all of you. Respected Pradhan Mantri ji, on behalf of the International Olympic Committee and the sporting fraternity in India and the world, I warmly welcome you. Respected Prime Minister, we are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. And in Mumbai for the first time ever. Amchi Mumbai, our Mumbai, welcomes all of you.
In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. In all of human history, there has never been a more magical force to promote peace, friendship, health, fitness, motivation, and joy than sport. Sport energizes us, unites us, and binds us together in the most beautiful ways. Friends, India was always a great cultural and spiritual power. Now, under the visionary leadership of Prime Minister Modi ji, India is a rising economic power, technological power, a power in sustainable development, a philanthropic power, and also a rising sporting power. Our young girls and boys are exhibiting incredible talent in diverse sporting arenas around the world. Most recently, they have made all of us proud at the Asian Games in China. Many of them come from very humble backgrounds, and I'm happy to say that some of them are in our midst today. Let's give them a round of applause. In conclusion, my dear friends from the IOC, let me say this with great humility. India's potential is limitless. In the years to come, young Indians will excel globally in every field of human endeavor, including sport. This is a collective dream of 1.4 billion Indian hearts. It is also the collective determination of 1.4 billion Indian minds. Children are our hope. Children are our future. Today, we pledge to nurture and empower our 250 million school-going children through the Olympic values of friendship, excellence, and respect, not just in Indian cities, but also in the small towns and remotest villages of India. This meeting of the IOC is truly a defining moment in the history of sport in India. Today, let us recommit ourselves to the guiding principles of the Olympic movement and work towards Olympics of all, Olympics by all, and Olympics for all. Our deliberations and discussions
over the next 3 days will inspire and influence millions of young children in India and all over the world to embrace the transformational power of sport. Our children are the ones who will help to shape a better, brighter, kinder, greener, happier, and more harmonious world. A shared future that unites all the 8 billion people on our beautiful and bountiful planet. Dear friends, today we are about to witness history. When our Prime Minister Narendra Bhai Modi declares the 141st IOC session open, India will once again open its arms to the world, not just as a host, but as a torchbearer for the Olympic movement. On that note, I wish you all a very wonderful session and a very happy Navratri. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Ladies and gentlemen, may I now request the President of the International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach, to address this gathering. Your Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India, our dear IOC colleague and friend and wonderful host, Nita Ambani, dear fellow IOC members, dear President of the Indian Olympic Association, P.T. Usha, dear presidents and friends from the international federations and national Olympic committees, dear Olympic friends, Namaste. It is a great honor to welcome you all to the 141st IOC session in Mumbai. We are so pleased to be in India, a country on the rise in so many respects, including in Olympic sport. Your presence here today, dear Prime Minister, is a testimony to this growing importance of Olympic sport in your wonderful country. This is why I'm offering you a very warm welcome. Thank you, Mr. Prime Minister, for gracing us with your presence. Aapka bahut, bahut swagat. India is a truly inspiring place to hold our IOC session. A country that combines a splendid history and a dynamic present with a vigorous confidence in the future. Let me express our heartfelt thanks and gratitude to our gracious host, our dear colleague and friend Nita Ambani, for welcoming us so warmly in this truly impressive setting. Already during our short term here, we could get a first impression of the excellent ways you, Nita, are promoting sport and athletes in India. What you have achieved in both business and sport is simply remarkable. Through your Reliance Foundation, you are bringing the Olympic values to millions of students, giving them the opportunity to build their lives in and through sport. You are spreading the Olympic spirit across your vast country, and in this way, you are making the world a better place through sport. Dhanyavad, Nita. Another illustration of the growing Olympic spirit
is the outstanding performance of these Indian athletes at the Asian Games in Hangzhou. Congratulations to India on its record-breaking medal haul. This is something that the entire Olympic community in India can be very proud of. In this respect, I would also like to congratulate the Olympic Council of Asia under the leadership of Acting President Ranveer Singh, and of course, the Chinese hosts for the once more brilliant organization of these Asian Games. At this session, we will have a discussion which may give another boost to this growth here in India. When we speak about a certain sport, which I heard enjoys a certain level of popularity here, cricket. Our thanks also go to the Indian Olympic Association and its president P.T. Usha for the warm hospitality with which they have welcomed us. This IOC session should give you at the IOA a timely impulse on your journey of change and reform of Indian sport in every respect. India, with its dynamic and forward-looking young population, provides an appropriate setting for our IOC mission, because we are here to chart the course for the future of our Olympic movement. Therefore, I do not want to dwell too much on the past. Let us turn to the future. In this future, the Olympic Games will likely become more inclusive, featuring a broader range of sports and athletes, and promoting diversity and gender equality. The Olympic movement may also adapt to changing societal values, addressing issues such as athlete mental health and social justice, and striving to be a force for positive change on a global scale. Ultimately, the future of the Olympic Games promises to be a compelling fusion of tradition and progress, maintaining its status as a unifying global event while adapting to the changing values and expectations of the modern world. This very convincing analysis was obviously written by someone very intelligent and visionary, so it cannot be me. Who else do you think the author might be? Sorry, for once, it's not Pierre de Coubertin. What you just heard was generated by AI, artificial intelligence. I'm using this example to make it clear that our continued success depends on how we embrace the ever-accelerating development of digital technology and in particular AI. This makes our Olympic Agenda 2020 imperative, change or be changed, even more urgent. And I'm very grateful to you, Mr. Prime Minister, that we had the opportunity to exchange on this right now in a very inspiring way. Every challenge comes with opportunities and risks. We need to seize these opportunities and we need to manage these risks. Allow me to give you some examples which I envision in this respect. AI has the potential to revolutionize the training of the athletes. Training programs for athletes will be developed by AI.
This will offer the athletes an extremely individualized training plan, drawing on every intimate detail of the athlete's physical and mental conditions to optimize their performance. But what does it mean for the protection of all these intimate data? What will this mean for the role of a human coach? AI has the potential to revolutionize judging and refereeing. In some sports, you can already see the beginning. For the football fans among us, I just say VAR. For the tennis players, Hawkeye. What will AI mean for other sports, where until now, human judgment is deciding over victory or defeat? Gymnastics, figure skating, boxing come to my mind. And of course, the most illustrious examples of all, fencing. In all these and many other sports, the big question is, will AI replace or support the human referee? AI has the potential to revolutionize the organization of the Olympic Games. As we all know, the Olympic Games are the most complex event in the world. AI will help to reduce, streamline, and optimize the work of organizing committees in all aspects of planning and running the Games, down to the smallest detail. Running the Olympic Village more efficiently, managing spectator flows, transportation and venues. The list goes on. And all of this will make the organization extremely efficient. But do we really want to lose the human touch? Will this diminish the Olympic spirit? How can efficiency and the human spirit be reconciled? AI has the potential to revolutionize sports broadcasting. The Olympic Games Paris 2024 will be the last Olympic Games of the pre-AI era. At the latest, by the time of the Olympic Games Los Angeles 2028, you will need far fewer people to produce and broadcast much higher quality content. What will this mean for the broadcast center of the Olympic Games? Will we still need one? AI has the potential to revolutionize the spectator experience. Augmented and virtual reality are already changing now how fans consume sport. AI is going to accelerate and enhance this. This spectator experience will be dramatically more immersive and more customized to the individual. In the end, every spectator can be the director of their own viewing experience. Will spectators still look for the experience together in a stadium? Or will they prefer to enjoy it just by themselves at home? Will there still be the collective memory of the iconic sporting moments that live in the hearts of generations of sports fans like us? These are just a few features of this AI future. Over the past year, I have delved into literature and asked experts
to find out what opportunities AI will bring to sport. After reading countless articles and books and speaking with some of the brightest minds, I can tell you, not one of them is at this moment thinking about the impact of AI on sport. Here is our opportunity. If we are starting this discussion now, we can still contribute to shape this AI future for sport. As we did with the Olympic agenda, we can change before we are being changed. If we do not address this issue now, then the purely technological and commercial interests will come over us like a tsunami. To seize this opportunity, it needs a change in mindset. The younger generation has a completely new way of thinking. They are living digital lives right now. We must not ignore their thinking if we do not want to jeopardize our own future. We must empower them to guide us with their young mindset. We have to be in the driver's seat. We have to devise a holistic analysis of the opportunities and risks of AI and then take action immediately. I'm happy to inform you that this work is already underway. If things go well, you may see some first consequences of this already in Paris, and you will learn about it tomorrow during our session. For the medium to long-term future, our newly established AI working group of experts will guide us. They have the task to prepare an extensive overview of the opportunities and risks of AI for the Olympic movement, going far beyond what I have just tried to outline. The imperative of our Olympic agenda is change or be changed. Another important principle is sport needs to go where the people are. This is true for both worlds, the real and the digital one. Today, sport has to compete for the time and attention of young people. Therefore, we have to reach out to the youth where they are in this digital world. This is not just a technological imperative, this is also a demographic imperative. The launch of the Olympic Channel in the framework of Olympic Agenda 2020 was our first step in this direction. This has proven to be very successful. Today, we can be very proud that our digital platform, Olympics.com, has seen hundreds of millions of unique users since the beginning of the IOC digital journey, with an all-time high of about 200 million unique users only during the Olympic Games Tokyo 2020. Also on social media, we have seen significant growth with 110 million followers across our channels and a monthly average of 500 million social media engagement. Industry leaders are noticing our progress. One example is that we were just now awarded with the YouTube Creator Award, joining the elite club of their most popular channels. Another dimension
of this digital revolution is esports. There are 3 billion people playing esports and gaming around the world. It is estimated that over 500 million of them are interested specifically in esports, which includes virtual sports and sports simulations. What is even more relevant to us, a majority of them are under the age of 34. This is why we took the strategic decision to engage with esports in a holistic way. We choose an approach that would allow us to be active in the esports space while staying true to our values that have guided us for over a century. With respect to esports, our values are and remain the red line that we will not cross. Our crystal clear position is gaining more and more respect also in the esports community. One of the leading publishers even adapted their popular game to conform fully with our Olympic values, so that players shot at targets, not at people. Our first approach to this community was the organization of the Esports Forum 2018 in Lausanne. Next, we set up an esports liaison group to have a platform to engage with all the esports stakeholders. Following this, we developed the Olympic Virtual Series in 2021, our first pilot venture in esports. Building on the learnings from this Olympic Virtual Series, we then launched the Olympic Esports Week in Singapore earlier this year. In Singapore, we saw proof that our holistic approach is working. We successfully brought together the Olympic and the esports communities. A highlight was the thrilling live finals, created in collaboration with IFs and publishers. Over 130 players from across the globe came together to compete in the Olympic spirit on the global stage in 10 mixed-gender category events. Players were cheered on by a full house of fans, with all the action streamed online. Overall, the Olympic Esports Series attracted over 500,000 unique participants. The Olympic Esports Series generated more than 6 million views of live action over all channels, with 75% of views from people aged 13 to 14. This was a promising start, but it is just that, a start. It is like in any sport. After even a promising start, the real race still lies ahead. To compete successfully in this race, I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic esports games. AI and esports, these are our two opportunities. To seize these two opportunities and to manage the risks, we need a new mindset. We need the mindset of the young people. We have to trust and to empower them, because the pace of change will be exponential. It is change or be changed once again. In all these changes, we have to be guided by our values
as expressed in our Olympic Agenda 2020+5. Since its adoption in March 2021, it already had a significant impact on the IOC and the wider Olympic movement. This is why a major focus of this session will be a midway evaluation of what we have achieved so far, and we will look ahead at what still needs to be done. In this respect, the Olympic Games Paris 2024 will be an excellent demonstration of the enduring relevance of our values in our times. The athletes, the fans, the entire Olympic community, all of us are looking forward to Paris, which will truly be Olympic Games of a new era. Younger, more inclusive, more urban, more sustainable. The first Olympic Games with full gender parity. The first Olympic Games inspired, planned and delivered in line with our Olympic agenda reforms from start to finish. We all feel great anticipation. Our expectations for these Olympic Games Paris 2024 are shared by billions of people around the globe. After the COVID pandemic, people are longing to come together again. They are longing to celebrate the Olympic spirit together again. Our friends of the Paris 2024 Organizing Committee are doing a fantastic job at bringing these first Olympic Games of a new era to life in all these dimensions. The slogan, Games Wide Open, is about creating inclusive Olympic Games in all respects. Even spectators will have the opportunity to become participants. This is how we go to where the people are now in the real world. Iconic monuments will be transformed into competition venues, bringing sport into the heart of the city. The public can take part in sports events, such as the Marathon pour tous, the Marathon for all, when 40,000 people will be able to run the same marathon route just hours before the Olympic athletes. Urban sports, like sport climbing, skateboarding or breaking, will feature prominently right in the city center of Paris. Already 4 years ago, Paris 2024 launched an ambitious program introducing 30 minutes of daily exercise in primary schools throughout France. They are on track to reach more than 4 million children. With its Terre de Jeux initiative, Paris 2024 is promoting sport and physical activity in over 4,000 municipalities across France. Again, taking sport to where the people are. Another significant milestone will be full gender parity at the Olympic Games for the first time in history. The IOC has allocated exactly 50% of the quota places to female athletes and exactly 50% to male athletes. Paris is setting new standards also when it comes to organize sustainable Olympic Games. They are aiming to reduce their emissions by 50% compared to the average emissions of the previous Games. To achieve this, the Games will be powered by 100% of renewable energy. The Games will use 95% existing or temporary venues. With these and other measures, Paris is very much on track
to achieve this ambitious goal already 6 years ahead of the global 2030 target set by the Paris Agreement on climate change. In our Olympic Agenda 2020, we are speaking about the uniqueness and the magic of the Olympic Games. So I invite you to imagine for one moment the uniqueness and the magic of the opening ceremony of the Olympic Games Paris 2024. Imagine and dream with me about the spectacular sights as the boats with the athletes float down the River Seine, past iconic landmarks, the Eiffel Tower, Notre Dame, the Louvre. Imagine and share the dreams of the athletes. Imagine their emotions when hundreds of thousands of people are welcoming them to the Olympic Games, celebrating them from the riverbanks. Imagine all the people living life in peace. You may say, I'm a dreamer, but I'm not the only one. We all share this dream with the best athletes of the world coming to the Olympic Games Paris 2024. आणि आता एक मोठी आणि आनंदाची बातमी येते. खरं तर आज पाकिस्तान आणि भारताचा सामना झालेला आहे आणि त्यामध्ये भारतानं दणदणीत विजय प्राप्त केलेला आहे. भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवलाय. वर्ल्ड कप मध्ये पाकला 8व्यांदा भारतानं लोळवलेलं आहे. रोहित आणि श्रेयसनं शानदार फलंदाजी आजच्या या सामन्यामध्ये केलेली आहे. त्यामुळे देशभरात खरं तर उत्साह पाहायला मिळतोय. सगळीकडे आनंद व्यक्त होतोय. भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवलेला आहे. वर्ल्ड कप मध्ये 8व्यांदा खरं तर पाकिस्तानला भारतानं हरवलेलं आहे. थेट जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी विशाल पाटील आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. विशाल, भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय प्राप्त केलाय. नक्कीच प्राजक्ता, आज भारतानं दणदणीत असा पाकिस्तानवरती विजय मिळवलेला आहे. ज्या पद्धतीनं ही मॅच झाली, पहिल्या बॉलपासनं पाकिस्तानवरती पकड जी आहे ही भारताने केली आणि या मॅचच्या विजयानंतर जल्लोष जो आहे हा मुंबईकरांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आता मी शिवाजी पार्क जिमखान्यामध्ये आहे आणि या जिमखान्यामध्ये जल्लोष वेगळ्या प्रकारचा आहे, कारण का या जिमखान्यामधील 2 खेळाडूंनी आज या मॅचमध्ये त्यांचा सहभाग होता, ते रिप्रेझेंट करत होते. काय सांगाल, 2 खेळाडूंचं एक वेगळं नातं आणि आज हा विजय आपल्या हातात आहे. भारताचा विजय हे 2 खेळाडू आहेत जे आमच्या शिवाजी पार्क जिमखानाचे अकॅडमीला खेळले आहेत आणि आज भारताला रिप्रेझेंट करतात. आम्हाला खूप अभिमान आहे. पण ह्याच्याबरोबर जे भारताचे वेगळे बाकीचे पण खेळाडू आहेत त्यांचा सहभाग खूप चांगला आहे आणि यावेळी तर मला वाटते 2023ला आपण हा वर्ल्ड कप आपल्या भारतातच घेऊन येणार आणि भारतच जिंकणार. तू कशा पद्धतीने ही मॅच एन्जॉय केलास, कारण का ज्या पद्धतीनं आज आपण विजय मिळवलेला आहे, पहिल्या बॉलपासून या मॅचवरती आपली पकड होती. पहिल्या बॉलपासून आणि आपला जो बॉलिंग लाईनअप आहे आणि बॅटिंग लाईनअप आहे हे दोन्ही फॉर्ममध्ये आलेले आहेत आणि रोहित इज बॅक आणि हा 2023चा वर्ल्ड कप आपलाच आहे. रोहित नक्कीच हा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या पद्धतीनं टीम ज्या आत्मविश्वासानं मैदानात उतरली तो कसा पाहण्यासारखा होता. त्या कॉन्फिडन्स बद्दल काय वाटतंय? कॉन्फिडन्स बद्दल म्हणजे म्हणायला गेला तर तुम्ही स्टार्टिंग पासूनच म्हणजे फर्स्ट हाफमध्ये मला असं वाटलं की थोडं आपण लूज आहे, बट त्यांनी ज्या विकेट्स घेतल्या आणि सेकंड हाफ बॅटिंग म्हणजे रोहितचा फॉर्म आपण अफलातून फॉर्म आहे त्याचा आणि इव्हन विराटने पण जो परफॉर्म केला आहे नो डाऊट. शिवाजी पार्कमध्ये हा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. तुम्ही पहिल्या बॉलपासून ही मॅच बघत होतात, कसं वाटली ही मॅच बघून ज्या पद्धतीनं टीम इंडियानं पाकिस्तानवरती पकड ठेवली होती? मगाशी पण बोललो त्याप्रमाणे पाकिस्तानला आपण नेस्त नाबूद करून टाकलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे सगळा भारत देश हा आनंदोत्सव साजरा करतोय आणि हाच आनंदोत्सव कंटिन्युएशनमध्ये जाऊन 15 नोव्हेंबरला पण इकडे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात करायचं आहे. आम्ही मोठा स्क्रीन लावायचा आमचा प्लॅन आहे
तेव्हा तुम्ही सगळ्या फायनल मॅचची आता तयारी तुम्ही सुरू म्हटलं करता. तयारी करणार 100%. हे जे आता भारतच्या टीमची परफॉर्मन्स बघतोय हे कशी बॅलन्स साईड आहे. एक तर बॉलिंग डिपार्टमेंट पण चांगली बॉलिंग करते, बॅटिंग डिपार्टमेंट चांगली, आणि मेन म्हणजे रोहित शर्मा ही जी कॅप्टनशिप करतोय एकदम, आज टॉस जिंकून त्या विकेटवर ज्यांनी फिल्डिंग घेतली, हाच तो त्याचा कॉन्फिडन्स आहे. हाच तो त्याचा कॉन्फिडन्स आहे. कारण बॅटिंग घेतली तर आपण 350 केला असता, पण त्यांनी पाकिस्तानला म्हणजे ऑल आउट केला लवकर, आणि बॅटिंग डिपार्टमेंटनी काम दाखवलं आज त्यांचं काय आहे ते. नक्कीच हा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण जर पाहायला गेलं टीम इंडिया को जाता है आशीष पटेल. आज की जो मैच थी वो सुपर परफॉर्मेंस था. ईच एंड एवरी प्लेयर प्लेड वेरी वेरी वेल. गुड 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 इंडिया, गुड. वी प्राउड ऑफ यू. ये पूरा टीम वर्क है. बॉलरों ने 2-2 विकेट लिया है, सिर्फ एक ही है, और बैट्समैन में भी सबने टेम्परामेंट दिखाया कि दिस इज द वे वी आर प्लेइंग इन फ्यूचर. सर बाकी सब टीमों को भी मैसेज दिया हुआ है इन लोगों ने. ये टीम वर्क है पूरा. ये भी हुर्रे. इंडिया 2050 સુધી વર્લ્ડ કપ જીતશે. तर भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय प्राप्त केलेला आहे. वर्ल्ड कप मध्ये पाकिस्तानला 8व्यांदा भारतानं पराभूत केलंय. आजच्या या सामन्यामध्ये रोहित आणि श्रेयस अय्यरनं शानदार फलंदाजी केलेली आहे आणि नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शानदार विजय भारतीय खेळाडूंनी हा प्राप्त केलेला आहे. आणि त्यामुळे संपूर्ण देशभरात आता जल्लोष करण्यात येतोय. कुठे फटाके फोडण्यात येत आहेत, कुठे ढोल ताशांचा गजर आपल्याला पाहायला मिळतोय. थेट जाऊयात, आमचे प्रतिनिधी अमित मोडक आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. अमित, आपण जसं मगाशी संवाद साधला की अगदी सहजरित्या भारत विजय प्राप्त करू शकतोय, आणि आता तसंच झालेलं आहे. भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय प्राप्त केलाय. बिलकुल प्राजक्ता, ज्या प्रकारे आपल्याला अपेक्षा होती की एक कन्व्हिन्सिंग विजय टीम इंडियाला मिळेल, तेवढाच कन्व्हिन्सिंग विजय आपण मिळवलेला आहे. आणि खास करून एक मात्र शल्य या सर्वामध्ये की रोहित शर्माची सेंचुरी व्हायला हवी होती आणि ती सेंचुरी थोडक्यात हुकलेली आहे. परंतु एक आपण ज्याला म्हणतो करारा जवाब असा हा विजय होता टीम इंडियाचा. आणि पाकिस्तानसाठी मला वाटतं की आपल्या फॅन्सना फेस करणं खूप कठीण जाणार आहे, कारण 190-195च्या आतमध्ये ही टीम आऊट झालेली आहे. आणि ही अपेक्षा या टीमकडून नव्हती. किमान सर्वांना अपेक्षा होती की ही मॅच रात्री 11-11:30 पर्यंत चालेल. ज्या पद्धतीनं फॅन्स लाखो रुपयाचा खर्च करून आज स्टेडियममध्ये गेले होते, त्यांना कुठेतरी निराशा झाली असेल. परंतु टीम इंडियाचा विजय हे थांबवतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतायत. थेट जाऊयात. स्पोर्ट्स फेडरेशंस, भारत के नेशनल फेडरेशंस के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, देवी और सज्जनों, 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आप सभी का इस विशेष आयोजन में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सेशन भारत में होना बहुत ही खास है. 40 साल बाद भारत में आईओसी का सेशन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है. फ्रेंड्स, अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है.
मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। साथियों, स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं है, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं। और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो, या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। हमारे यहाँ हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में 64 विधाओं में पारंगत होने की बात कही जाती है। इनमें से अनेक विधाएं खेलों से जुड़ी हुई थी, जैसे हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, स्विमिंग, रेसलिंग। ऐसी अनेक स्किल्स को सीखने पर बल दिया जाता था। आर्चरी यानी धनुर्विद्या को सीखने के लिए तो पूरी एक धनुर्वेद संहिता ही लिखी गई थी। इस संहिता में एक जगह कहा गया है, धनुष चक्रंच कुतंच खड़गंच छुरी का गदा सप्तमम बाहु युद्धम शादेवम युद्धानि सप्तदा। यानी धनुर्विद्या से जुड़ी 7 प्रकार की स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें धनुष बाण, चक्र, भाला यानी आज का जैवलिन थ्रो, तलवारबाजी, डैगर, गदा और कुश्ती शामिल है। साथियों, स्पोर्ट्स की इस हजारों वर्ष पुरानी हमारी लेगेसी के अनेक साइंटिफिक एविडेंस है। जहां मुंबई में अभी हम हैं, वहां से करीब 900 किलोमीटर दूर कच्छ में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा। धौलावीरा 5000 साल से भी पहले एक बहुत बड़ा और समृद्ध पोर्ट सिटी हुआ करता था। इस प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के साथ साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक शानदार मॉडल मिला है। खुदाई के दौरान यहां 2 स्टेडियम सामने आए हैं। इनमें से एक तो दुनिया का सबसे पुराना और उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 5000 साल पुराने भारत के स्टेडियम में एक साथ 10,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। भारत की एक और एंशियंट साइट राखीगढ़ी में भी स्पोर्ट्स से जुड़े स्ट्रक्चर्स की पहचान हुई है। भारत की ये विरासत पूरे विश्व की विरासत है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स में
कोई लूजर नहीं होता। स्पोर्ट्स में सिर्फ विनर्स और लर्नर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की लैंग्वेज यूनिवर्सल है, स्पिरिट यूनिवर्सल है। स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट्स ह्यूमैनिटी को अपने विस्तार का अवसर देता है। रिकॉर्ड्स कोई भी तोड़े, पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। स्पोर्ट्स हमारे वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव को भी सशक्त करता है। इसलिए हमारी सरकार हर स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन और जल्द आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसके उदाहरण हैं। हम भारत में खेलों के विकास के लिए इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स को लेकर भारत के इसी फोकस के कारण आज भारत इंटरनेशनल इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स में कई भारतीय एथलीट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल में संपन्न हुए एशियन गेम्स में भारत ने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हमारे यंग एथलीट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये भारत में बदलते और तेजी से विकसित होते स्पोर्ट्स लैंडस्केप का संकेत है। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने हर प्रकार के ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के अपने सामर्थ्य को साबित किया है। हमने हाल ही में चेस ओलंपियाड का आयोजन किया, जिसमें विश्व के 186 देश शामिल हुए। हमने फुटबॉल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और शूटिंग वर्ल्ड कप की भी मेजबानी की। भारत हर वर्ष दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में से एक का भी आयोजन करता है। इस समय भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है। उत्साह के इस माहौल में सभी लोग ये सुनकर भी खुश हैं कि आईओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश की है। हमें उम्मीद है इस बारे में जल्द ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलेगा। साथियों, ग्लोबल इवेंट्स का आयोजन हमारे लिए दुनिया भर के देशों के स्वागत का मौका होता है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और अपने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण
बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। ये दुनिया ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी देखा है। देश भर के 60 से अधिक शहरों में हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ये लॉजिस्टिक्स से लेकर हर प्रकार की हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का प्रमाण है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 140 करोड़ भारतवासियों की भावना जरूर रखना चाहूंगा। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट्स सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट्स सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। इसलिए स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। मैं ओलंपिक्स के मोटो को फिर आपके सामने दोहराऊंगा। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। आईओसी के 141वें सेशन में आए सभी अतिथियों का, अध्यक्ष थॉमस बाक का और सभी डेलीगेट्स का मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। आने वाले कुछ घंटों में आपको अनेक महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। आई नाउ डिक्लेयर दिस सेशन ओपन। Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring address. We now request the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and the International Olympic Committee President, Mr. Thomas Bach, to please kindly take their seats in the Grand Theatre with our esteemed dignitaries. न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत।
क्रिकेट वर्ल्ड कप मध्ये शनिवारी भारत पाकिस्तानमध्ये हाय व्होल्टेज सामना पार पडला. अहमदाबाद मध्ये पार पडलेल्या या सामन्यामध्ये राजकारण सुद्धा तापलेलं बघायला मिळालं. संजय राऊतांनी पाकिस्तान संघाच्या स्वागतावरून भाजपवर जहरी टीका केली आणि क्रिकेट सामन्यावरून राजकीय सामनाच रंगायला सुरुवात झाली. क्रिकेटचं मैदान राजकीय घमासान तर बाळासाहेबांनी बुटानं मारलं असतं. पाकिस्तानच्या स्वागतावरून राऊतांचे वार. क्रिकेटवरून महाराष्ट्रात राजकीय सामना. क्रिकेट विश्वचषकातील महत्त्वाचा सामना शनिवारी पार पडला. परंपरागत कट्टर शत्रू असलेल्या भारत पाकिस्तानमध्ये अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये द्वंद्व झालं. पण या क्रिकेट सामन्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राजकीय आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र रंगल्याचं पाहायला मिळालं. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून मागील अनेक वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये क्रिकेट सामने खेळवण्याला वेळोवेळी विरोध होत राहिला. बाळासाहेब ठाकरेंनी याच मुद्द्यावरून पाकिस्तानी संघावर बंदी घातल्याचंही पाहायला मिळालं. बाळासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा देत ठाकरे गटानं सत्ताधारी भाजपवर जहरी टीका केली. बाळासाहेब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को यहाँ आने नहीं दूंगा. पाकिस्तान टीम आपको मालूम होगा पूरा इतिहास है. लेकिन बालासाहब ठाकरे का नाम लेकर एक सरकार महाराष्ट्र में बैठी. और जब राजनीतिक फायदा होता है तो बीजेपी वाले भी बाला साहब का नाम लेते. लेकिन अगर आज बाला साहब होते ना तो ये लोगों को जूते से मारते. संजय राऊतांनी थेटपणे भाजपला लक्ष केल्याचं पाहायला मिळालं. संजय राऊतांच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा नितेश राणे पुढे आले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा मुद्दा सोडून राऊतांवर जोरदार तोंडसुख घेतलं. पाकिस्तानचे गोडवे आणि पाकिस्तानचे लाड हे कोण करतं हे तुझ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या वेळी आम्ही बघितलंय. तो कोणतरी तो सर्जिल उस्मान नावाचा तो नालायक आलेला बडबडला आपल्या देशाबद्दल. तुझा मालक तेव्हा या राज्याचा मुख्यमंत्री होता. एकंदरीतच क्रिकेट विश्वचषकाच्या निमित्तानं अवघं क्रिकेट जग रंगात न्हाऊन निघालंय. पण भारत पाकिस्तान सामन्याच्या आडून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आरोप प्रत्यारोपांचं राजकारण रंगल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे मुद्दा कोणताही असला तरी राज्यात त्याचं राजकारण होत असल्याचं दिसून येतंय. यावरून महाराष्ट्रात किती टोकाचं राजकारण सुरू आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरता मनोज जरांगे पाटलांनी नवा पर्याय सुचवलाय. वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं तरी चालेल अशी भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली आहे. मात्र वेगळा प्रवर्ग करून मराठा समाजाला आरक्षण देता येणं शक्य आहे का, पाहूयात त्याविषयीचा वृत्तांत. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीत लाखो मराठा समाज बांधवांनी पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी एल्गार केला. लाखो मराठा समाज बांधवांनी एकत्र येऊन त्यांच्या आरक्षणाविषयीची आग्रही भूमिका पुन्हा जगासमोर मांडली आहे. यावेळी मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला 50% आतील मात्र टिकणारं आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला 50% आत मराठा म्हणून वेगळा प्रवर्ग करून आरक्षण दिलं तरी चालन. पण एनटी व्हिजेंटीचा जसा वर प्रवर्ग टिकला तसा तो टिकला पाहिजे तरच घेणार. 50% वर आम्ही घेणार नाही. वेगळा प्रवर्ग करून 50% आतील आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली. मात्र यावर वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त केले जातात. आरक्षण द्यायचं असेल तर ते SC, ST किंवा OBC या 3च प्रवर्गातून देता येतं. त्यात वेगळ्या प्रवर्गाचा पर्याय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वेगळा प्रवर्ग निर्माण करण्याविषयी तज्ज्ञांची मतं जाणून घेऊयात. राज्यघटनेच्या कलम 338B नुसार राष्ट्रीय आयोगाची एक स्थापना करण्यात आली आहे मागास वर्गासाठी. या आयोगामध्ये राज्य सरकार केवळ कन्सल्टेशन करू शकतं केंद्र शासनासाठी. परंतु आर्टिकल 342(अ)(3) नुसार राज्य सरकार स्वतःची अशी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची एक यादी मेंटेन करू शकते. मुद्दामून मराठा आणि कुणब्यांमध्ये भेद निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये वादावादी निर्माण करणं आणि त्यांच्यामध्ये एक नवीन इश्यू निर्माण करणं हा मला या गोष्टींचा हेतू वाटतो आहे.
मराठा आरक्षणासाठी वेगळ्या प्रवर्गाची मनोज जरांगे पाटलांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार काय पाऊल उचलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. तर मराठ्यांचं आग्यामोहळ शांत आहे. आग्यामोहळ उठलं तर आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही असा गर्भित इशाराही मनोज जरांगे पाटलांनी दिलाय. त्यामुळे आता एकीकडे वेगळ्या प्रवर्गाची मागणी आणि दुसरीकडे आग्यामोहळ अशा स्थितीत सरकारला मार्ग काढावा लागणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. या आणि अशा महत्त्वाच्या घडामोडी आपण बघणारच आहोत, पण त्याआधी वेळ झाली एका छोट्या ब्रेकची. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत विशेष. वाजता सोडली जाणार आहे. अभियांत्रिकी कामं आणि देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरती रविवारी ब्लॉक घेतला जाणार आहे. या दरम्यान लोकल आणि अन्य रेल्वे गाड्या विलंबानं धावतील, तर काही लोकल रद्द करण्यात येणार आहेत. हार्बर मार्गावरील प्रवाशांना ब्लॉक कालावधीत सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मुख्य मार्गिका आणि पश्चिम रेल्वेवरून प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाला सोडतीसाठी ठाण्यातील माजिवडा येथील 312 घरं उपलब्ध होणार होती. मात्र आता ही घरं सोडतीमध्ये न घेता ती प्राप्तिकर विभागाला विकण्यात येणार आहेत. या मोबदल्यात कोकण मंडळाला 254 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार असल्याचं सांगितलं जातंय. 14 वर्षांनंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील 73 प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 5815 ऑनलाईन अर्ज आलेत. उमेदवारांनी हार्डकॉपी सादर करून 21 दिवस पूर्ण झालेत. अद्याप या अर्जांच्या छाननीला सुरुवात झालेली नाही. या संदर्भात प्रभारी उच्च शिक्षण संचालकांनी चौकशीचे आदेश दिलेत आणि या चौकशी समितीच्या अहवालानंतरच पुढचा निर्णय घेण्याची भूमिका विद्यापीठ प्रशासनानं घेतली. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून तिथे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समूह शाळा, क्लस्टर स्कूल सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 181 शाळांमध्ये पटसंख्या कमी आहे. त्यामुळे या शाळांबाबतचे प्रस्ताव तयार करण्याचं काम शिक्षण विभागानं सुरू केलंय. परंतु समूह शाळांना दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत कमी पटसंख्येच्या शाळा बसत नसल्यामुळे शिक्षण विभाग दुहेरी संकटात सापडलाय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 12 दिवसाआड नागरिकांना पाणी पुरवठा होतोय. महापालिकेनं मागील वर्षी खंडपीठात संपूर्ण शहराला 4 दिवसाआड म्हणजेच 5व्या दिवशी पाणी देण्याचं शपथपत्र दिलं. मात्र वर्षभरात 1 महिना सुद्धा याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे रोशन गेट, बशीर कॉलनी, नागसेन कॉलनी या परिसरातील नागरिकांनी खंडपीठात तक्रार केली आणि यात न्याय मिळावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बिगारी आणि नवीन पनवेल या भागामध्ये 2 ठिकाणी जलवाहिनी फुटली. त्यामुळे दुरुस्ती कामामुळे गेल्या 3 दिवसांपासून सिडको क्षेत्राचा पाणीपुरवठा रडतखडत सुरू असतानाच आता आणखी 6 तास पाणीपुरवठा खंडित करण्याची वेळ पाणीपुरवठा यंत्रणांवरती ओढवली आहे. सांगोला जत महामार्गावरील कडलास इथल्या माण नदीवरती पुलाचं काम 3 वर्षांपासून रखडलंय. या पुलावरील रस्त्यावरती मोठमोठे खड्डे पडले. त्यामुळे अनेक अपघात होऊन वाहन चालकांचे मृत्यू झाले. तरी देखील प्रशासनाला अजूनही जाग आलेली नाही. जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्या यावल ते मध्य प्रदेश या महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. महामार्गाच्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या 3 राज्यांना जोडणाऱ्या या महामार्गावरती कायम वाहनांची मोठी वर्दळ असते. हिंगोलीमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जास्त रस्ते अपघात झालेत. गेल्या वर्षी 217 अपघात झाले होते. यामध्ये 128 जणांना आपले प्राण गमवावे लागलेत. तर यंदा मागील 8 महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 251 अपघात झाले असून यात 142 जण मृत्युमुखी पडलेत. तुळजाभवानी देवीच्या मंदिरातील अनेक वर्षांपासून सुरक्षेच्या कारणावरून बंद असलेल्या टोळ भैरव दरवाजा उघडण्यात येणार असल्याची माहिती मंदिराचे विश्वस्त असलेले आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली. हा दरवाजा उघडल्यानंतर गर्दीवरती नियंत्रण आणणं सोपं होणार आहे. तुळजाभवानी मंदिर विकास आराखड्यातील दर्शन मंडपाच्या प्रस्तावित जागेचा वाद अखेर मिटलाय. पुजारी, व्यापारी आणि नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर दर्शन मंडप हा शहाजीराजे महाद्वाराजवळ करण्यात येणार असल्याचं मंदिर संस्थानचे विश्वस्त आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी जाहीर केलं. रत्नागिरीतल्या कर्दे मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावरती अनेक पर्यटक येत असतात. समुद्रकिनाऱ्यावरती काही हुल्लडबाज पर्यटकांकडून समुद्रकिनाऱ्यावर भरधाव वेगानं कार चालवणं किंवा स्टंटबाजी करणं असे प्रकार पुन्हा सुरू झालेत. समुद्रकिनाऱ्यावरती वाहन चालवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र तरी देखील काही पर्यटक वारंवार समुद्रकिनारी भरधाव वाहनं चालवत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयानं होकार दिलाय. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेलं हे पहिलं यश म्हणावं लागेल.
अंतरवाली सराटी इथे होणाऱ्या सभेसाठी मोठ्या संख्येनं मराठा बांधव गर्दी करतायत. पहाटे 5 वाजता सभास्थळ भरून गेलं. 50 एकर पार्किंगची जागा भरल्यामुळे रस्त्यावरती आता ट्रॅफिक जाम झालंय. समोर जागा मिळवण्यासाठी मराठा बांधव रात्रभरापासून बसून आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांची जालन्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये भव्य सभा होणार आहे आणि या सभेसाठी शिर्डीसह राहाता तालुक्यातील तब्बल 130 गाड्या रवाना झाल्यात. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याकरता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून घ्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरता राज्य शासनानं याबाबत मिळालेल्या प्रयत्नांना हे पहिलं यश आहे. आता आमची सहनशक्ती संपली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर माझी अंत्ययात्रा तरी निघेल, असं वक्तव्य मनोज जरांगे पाटलांनी केलं. 22 ऑक्टोबरला मराठा आंदोलनाची पुढची न्यूज 18 लोकमत विशेषमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. इंडिया आघाडीनं लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ करता नागपूरची निवड केली आहे. राजकीय संकटात असताना काँग्रेसला याआधी विदर्भानं अनेकदा मदत केलेली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीनं पुन्हा नागपूरवर विश्वास टाकलाय. लोकसभा निवडणुकांकरता इंडिया आघाडी सज्ज झाली आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्याकरता नागपूरची निवड करण्यात आली आहे. नागपूरची निवड करण्यामागे अनेक कारण आहेत. विदर्भानं नेहमीच काँग्रेसला साथ दिली आहे. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर विदर्भानं काँग्रेसला संजीवनी दिली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात इंडिया शायनिंग सुरू असतानाच सोनिया गांधींनी नागपुरात संविधान बचाव रॅलीचं आयोजन करून वातावरण बदलून टाकलं. त्यानंतर यूपीएचं सरकार सत्तेत आलं. आता नागपुरात पुन्हा सभा घेऊन इतिहासाची पुनरावृत्ति करण्याकरता कांग्रेस सज्ज झाली है. ये जगह का एक अलग महत्व है और इसलिए महाराष्ट्र में जो भी इंडिया अलायंस का मीटिंग होगा, बड़ी रैली होगी, वो नागपुर में हो, यह हमारी भूमिका कांग्रेस पार्टी के. और इसलिए हमने हमारे शीर्ष नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी को भी हमने उस तरह का खत लिखा है. भाजपनं काँग्रेसच्या शुभारंभाच्या जाहीर सभेला जास्त महत्त्व देणं टाळलं. मात्र जनतेनंच निर्णय घेतलाय. त्यामुळे भाजपचंच सरकार पुन्हा सत्तेत येणार यात शंकाच नसल्याचं भाजपकडून सांगण्यात आलंय. या देशातली दलित जनता असेल, मुस्लिम जनता असेल किंवा या देशातली संपूर्ण सर्वसमावेशी 142 करोड जनता असेल, काँग्रेस किंवा इंडिया अलायन्सवरती किंवा त्यांच्या या गठजोडावरती, कटबोळ्यावरती विश्वास ठेवायला तिळमात्र तयार नाही. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष किंवा मोदीजी किंवा आम्ही निश्चितपणानं या पद्धतीची चिंता करत नाही. नागपूर आणि विदर्भानं याआधी अनेकदा संकटात असलेल्या काँग्रेसला राजकीय मदतीचा हात दिला होता. आता इंडिया आघाडीला नागपूर पुन्हा राजकीय उभारणी करता मदत करेल का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. या आणि अशा सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींसह आत्ता इथेच थांबतो आहोत. ताज्या बातम्यांकरता पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत विशेष. जरांगे पाटील म्हणाले, 10 दिवसांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा 40व्या दिवशी आम्ही काय करणार ते सांगू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी अंतरवाली सराटीच्या सभेतून दिला. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय 1 इंचही मागे हटणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणाकरता गठीत केलेल्या समितीचं काम बंद करा, असं जरांगे पाटलांनी म्हटलंय. तुमचं आणि आमचं ठरलं होतं, 4 दिवसात कायदा पारित होणार नाही, 1 महिन्याचा वेळ द्या. 5000 पानांचा पुरावा समितीला मिळाला आहे. त्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या आणि मराठा समाजाचा कुणबीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे. आम्ही घाम गाळून सभेकरता पैसा उभा केला, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटलांनी नाव न घेता भुजबळांवर टीका केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी गुणरत्न सदावर्तेंना समज द्यावी, असा इशारा देखील जरांगे पाटलांनी दिला.
मराठा समाजाला कोणी भडकवण्याचं काम करत असेल तर आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याचं वक्तव्य प्रवीण दरेकरांनी केलंय. शरद पवार गटाकडून अपप्रचार सुरू असून जरांगे कुणाच्या सांगण्यावरून बोलतायत का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं मराठा आरक्षण शरद पवारांचं सरकार येताच 1 महिन्यात गेल्याची टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली. ते बुलडाण्यामध्ये बोलत होते. दरम्यान धनगर समाजामध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यामध्ये आल्याचं विधान अर्जुन खोतकर यांनी केलं. दरम्यान मराठा समाजाची सभा शांततेनं पार पडली असून सभेला रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी झाल्याचं ते म्हणाले. मनोज जरांगे पाटलांनी टोकाचं पाऊल उचलू नये असं आवाहन बच्चू कडूंनी केलं. ते भंडाऱ्यात बोलत होते. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात अडकला असून हा निकाल मराठा समाजाच्या बाजूनेच लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात असून आरक्षण द्यायचं की नाही हे त्यांनी ठरवावं असं विधान मराठा मोर्चा समन्वयक विनोद पाटील यांनी केलं. सरकारनं आरक्षणाचा प्रश्न गांभीर्यानं घ्यावा असं आवाहनही त्यांनी केलं. आमदार रवी राणा यांनी Y+ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात अमरावती पोलीस आयुक्तांनी माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या मुलांना कुणी मुलगीच देत नाही, सगळ्यांना नोकरीवाला मुलगा पाहिजे असं मिश्किल वक्तव्य माजी मंत्री आमदार राजेंद्र शिंगणे यांनी केलं. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. धनगर जागर यात्रेचं बुलडाण्याच्या खामगावमध्ये जोरदार स्वागत करण्यात आलं. धनगर आरक्षणाकरता रस्त्यावर उतरा असं आवाहन गोपीचंद पडळकरांनी केलं. दरम्यान राज्य सरकार धनगर आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक असल्याचं मतही पडळकरांनी व्यक्त केलं. जळगावमध्ये कोळी समाजाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आलं. उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालावली असून गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत पाटील आणि संजय सावकारे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. दरम्यान कोळी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पाठपुरावा करण्याचं आश्वासन गुलाबराव पाटलांनी दिलं. अहमदनगरमध्ये अकोले तालुक्यातील ग्रामस्थांनी आंदोलन केलं. निळवंडे धरणातील पाण्याकरता आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी विखे पाटलांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आलं. अहमदनगरमधील दुष्काळग्रस्त भागाकरता निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्यात आलं. 182 गावांना यामुळे दिलासा मिळालेला आहे. यावेळी महसूल मंत्री विखे पाटलांनी जलपूजन केल्यानंतर डाव्या कालव्यात पाणी सोडण्यात आलं. कोल्हापुरात मनसेकडून खळखट्याक आंदोलन करण्यात आलं. गोकुळकडून गाईच्या दूध दरात 2 रुपयांची कपात करण्यात आल्यानं बिद्री इथलं दूध शीतकरण केंद्र कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली. कराड तालुक्यातील वराडे गावामध्ये बिबट्याचा मुक्त संचार असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. दरम्यान बिबट्याची दृश्य सीसीटीव्हीत चित्रित झाली असून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी वनविभागाकडे करण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व धरणांमध्ये 100% पाणीसाठा जमा झालाय. जिल्ह्यात यंदा पावसाचं उशिरा आगमन झालं होतं. मात्र 93% पावसाची नोंद झाली असून पुजारी टोला, शिरपूर, कालीसरार, इटियाडोह या धरणांमध्ये 100% पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जळगावच्या धरणगाव तालुक्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बी यादीतील पात्र लाभार्थ्यांच्या घरकुलांची अनेक बांधकामं रखडली आहेत. बांधकामं पूर्ण करून घेण्याबाबत प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही, लाभार्थ्यांची अशी तक्रार आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये धूर सोडणाऱ्या ट्रकमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. अशा वाहनांवर उपप्रादेशिक परिवहन विभागानं कारवाईचा धडाका सुरू केलाय. वाहनधारक नियमांना केराची टोपली दाखवतायत. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने 166 वाहनांवर कारवाई केली. 4,60,000चा दंड वसूल केला. वाशिम जिल्ह्यात चिकनगुनिया आजाराचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढतोय. जिल्ह्यात 16 जणांना चिकनगुनियाची लागण झाल्यानं नागरिकांमध्ये भीती आहे. आरोग्य विभाग आणि स्थानिक प्रशासनानं प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. रत्नागिरीच्या मारुती मंदिर परिसरामध्ये शहराला पाणी पुरवठा करणारी जलवाहिनी फुटली आहे. तर धरणातील जॅकवेल दुरुस्तीचं काम सुरू असल्यानं शहरवासियांना अपुरा पाणी पुरवठा होतोय. ठाण्याच्या कापूरबावळी भागातील वाहतुकीमध्ये पोलिसांनी पुन्हा फेरबदल केलेत. माजीवडा उड्डाण पुलाखालील रस्ता तसंच त्यावरील एक वळण रस्ता वाहतुकीकरता खुला करण्यात आलाय. रात्री मुंबई नाशिक महामार्गावरील अवजड वाहनं कशेळी काल्हेरच्या दिशेनं वाहतूक करण्याकरता कापूरबावडी चौकातून जातात. ही कोंडी कमी करण्याकरता वाहतूक पोलिसांनी हा निर्णय घेतलाय. पुण्याच्या PMC स्थानक ते भिडे पूल दरम्यान महापालिकेकडून पावसाळी वाहिनी टाकण्याचं काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील 2 महिने वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहेत. गरज भासल्यास केळकर रस्ता मार्गे भिडे पुलावरून डेक्कन जिमखान्याकडे जाणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या कोकण मंडळाला सोडतीसाठी ठाण्यातील माजिवडा इथल्या 312 घरं उपलब्ध होणार आहेत. मात्र आता ही घरं सोडतीत न घेता ती प्राप्तिकर विभागाला विकण्यात येणार आहेत. या मोबदल्यामध्ये कोकण मंडळाला 254 कोटी रुपये महसूल मिळणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ठाणे मेट्रो कारशेडच्या खर्चात 200 कोटींची वाढ झाली आहे. या कामाकरता 905 कोटी रुपयांच्या अवाढव्य अशा ठेक्यास MMRDAनं नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मूळ निविदा रकमेपेक्षा 200 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. 24% अधिक रकमेचं हे कंत्राट वादात सापडण्याची चिन्ह आहेत. तर प्राधिकरणानं मात्र या प्रकरणाचं खापर थेट सल्लागार कंपनीवर फोडलंय. नवरात्रोत्सवादरम्यान रात्री उशिरापर्यंत मुंबईकरांना मेट्रोची सेवा उपलब्ध करण्यात येणार. टॉप 18 प्रायोजक IIB एम साठी सर्वाधिक विद्यार्थी पाठवणारा महाराष्ट्राचा महाब्रँड. भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवलाय. रोहित शर्मा आणि श्रेयसच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शानदार विजय प्राप्त केलाय. टीम इंडियानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर देशभरात जल्लोषाचं वातावरण निर्माण झालंय. ठिकठिकाणी क्रिकेट प्रेमींनी फटाके फोडत जल्लोष केलाय. आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात आल्याचं विधान अर्जुन खोतकर यांनी केलं. दरम्यान मराठा समाजाची सभा शांततेनं पार पडली असून सभेला रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी झाल्याचंही ते म्हटलं. मनोज जरांगे पाटलांनी टोकाचं पाऊल उचलू नये असं आवाहन बच्चू कडू यांनी केलंय. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात अडकला असून हा निकाल मराठा समाजाच्या बाजूनच लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात असून आरक्षण द्यायचं की नाही हे त्यांनी ठरवावं असं विधान मराठा मोर्चा समन्वयक विनोद पाटील यांनी केलंय. मनोज जरांगेंच्या सभेनंतर वाडीगोद्री ते शहागड मार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी अनेक स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेतला. आमदार रवी राणा यांना Y+ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय झाला. जळगावमधील आदिवासी कोळी समाजातील आंदोलकांची एकनाथ खडसे यांनी भेट घेतली. खडसेंनी त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केलाय. जात प्रमाणपत्रासह विविध मागण्यांसाठी उपोषण पुकारण्यात आले. महसूल मंत्री विखे पाटलांनी जलपूजन केल्यानंतर अहमदनगरमधील दुष्काळग्रस्त भागासाठी निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्यात आलं. 182 गावांना यामुळे दिलासा मिळालाय. धुळ्यातील मका उत्पादक शेतकरी संकटात सापडलेत. पिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव आणि कमी पावसामुळे पिकांचं नुकसान झालंय. हिंगोलीतील आखाडा बाळापूर तालुका निर्मितीच्या मागणीसाठी साखळी उपोषण करण्यात आलं. गेल्या 30 वर्षांपासून ही मागणी केली जाते. सांगलीतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारलंय. वसतिगृहात निकृष्ट दर्जाचं जेवण मिळत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय. गडचिरोलीत आमदार देवराव होळींनी रस्त्यावर उतरत आंदोलन केलं. हरणघाट रस्त्यासाठी 20 कोटींचा निधी मंजूर झाला असूनही रस्त्याचं काम सुरू झालेलं नाही. वध्यात अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून दोन्ही आरोपींचा शोध सुरू आहे. गडचिरोली पोलिसांनी एका जहाल नक्षलवाद्याला अटक केली आहे. चैनुराम असं त्याचं नाव असून त्याच्यावर 16 लाखांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी गणितासाठी 10 दिवस उपक्रम राबवण्यात आला. विद्यार्थ्यांना गणित विषय सोपा वाटावा यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवरात्रोत्सवानिमित्त गरबो हे गाणं लिहिलंय. गुजरातमधील संस्कृतीचा अभिमान आणि वारसा नरेंद्र मोदींनी या गाण्यातून सांगितलंय.
आणि चंद्रपूरचं आराध्य दैवत माता महाकाली मंदिरातील महोत्सवाला 19 ऑक्टोबर पासून सुरुवात होते. सलग दुसऱ्या वर्षी हा महोत्सव आयोजित केला जातोय. नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल. प्राईम टाइम मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. सगळ्या प्राईम बातम्या पाहणार आहोत. सुरुवात करूयात हेडलाईन्सने. हेडलाइंस प्रायोजक राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे. भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय. वर्ल्ड कप मध्ये पाकला 8व्यांदा लोळवलं. रोहित शर्मा आणि श्रेयसची शानदार फलंदाजी. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर शानदार विजय. मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं. भारताच्या दणदणीत विजयाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून कौतुक. आयओसीच्या कार्यक्रमात बोलताना खेळाडूंच्या शानदार खेळीचा मोदींकडून गौरव. टीम इंडियाच्या दणदणीत विजयानंतर देशभरात जल्लोष. ठिकठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजी. क्रिकेट प्रेमींमध्ये एकच उत्साह. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या सत्राचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन. 40 वर्षांनंतर कार्यक्रमाचं भारतात आयोजन. बीकेसीतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये मान्यवरांची उपस्थिती. नीता अंबानींकडून पंतप्रधान मोदींसह मान्यवरांचं स्वागत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारताची जगभरात उत्तुंग भरारी. नीता अंबानींकडून कौतुक. मराठ्यांना आरक्षण न दिल्यास टोकाचं उपोषण करणार असल्याचा जरांगे पाटलांचा इशारा. येत्या 22 ऑक्टोबरला आंदोलनाची पुढची दिशा ठरणार. अंतरवालीतील जाहीर सभेतून मनोज जरांगे पाटलांची भुजबळांवर टीका. तर फडणवीसांनी देखील सदावर्तेंना समज देण्याची ही जरांगेंची मागणी. आंदोलनातून कुणाला टार्गेट करणं चुकीचं. फडणवीसांना टार्गेट करण्याची गरज काय? प्रवीण दरेकरांचा जोरदार निशाणा. पाकिस्तानच्या स्वागतावरून राऊतांचे वार. भाजपचंही राऊतांना जोरदार उत्तर. 2 महिन्यात निर्णय घ्यावा असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कुठेही म्हटलेलं नाही. राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान. आणि राज्यात नवरात्रोत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात. राज्यातील शक्तीपीठ सजली. आणि आता प्राईम टाइमची सुरुवात करणार आहोत एका मोठ्या आणि प्राईम बातमीनं. भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवलेला आहे आणि पाकिस्तानच्या संघाचा धुव्वा उडवलाय. 1 लाख प्रेक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय संघानं सलग 8व्यांदा पाकिस्तानचा आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप मध्ये पराभव केलाय. कर्णधार रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियानं पाकिस्तानवर 7 विकेट्सनं विजय मिळवलाय आणि या स्पर्धेतील भारताचा हा सलग 3रा विजय ठरलाय. गोलंदाजांनी केलेली शानदार कामगिरी आणि त्यानंतर कर्णधार रोहित शर्मानं केलेल्या 86 धावा हे भारताच्या विजयाची मुख्य वैशिष्ट्ये ठरली आहेत. तर भारताने विजय मिळवताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील भारतीय टीमचं कौतुक केलं आणि शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है. मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं.
तर भारतानं पाकिस्तानवर हा दणदणीत विजय मिळवलेला आहे आणि ज्या स्टेडियममध्ये आजचा हा सामना पार पडलेला आहे त्याच नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाहेरून आमच्या वरिष्ठ संपादक म्हणजेच नेटवर्क 18च्या वरिष्ठ संपादक प्रीती सोमपुरा थेट तिकडून आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत. प्रीती मॅम, सध्या आपण पाहतोय भारतानं हा दणदणीत विजय प्राप्त केलाय, उत्साहाचं जल्लोषाचं वातावरण तिकडे असेल, काय अपडेट? इकडे जे आहे फार उत्साह आहे, कारण भारताने ज्या पद्धतीने ज्या विजय मिळवला आहे, 7 विकेटने विजय मिळवला आहे आणि 8-0 जे आता जे रेकॉर्ड झालेला आहे पाकिस्तानचा समोर आपला ते 8-0च्या झालेला आहे. काही लोक जे आहे ते मुंबईहून इकडे आलेले आहे. कशी वाटली आजची मॅच? आजची मॅच अतिप्रतिम होती आणि आम्ही निश्चितच हा वर्ल्ड कप घेऊन जायचा आहे. रोहित जो हिटमॅन आहे तो वर्ल्ड कप उचलणार आहे आणि कॉन्फिडन्स इंडिया 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 इंडिया. फेवरेट प्लेयर कोण आहे? विराट कोहली ऑब्विसली. आज तो खेळला नाही, आज नाही खेळला ठीक आहे, पण नेक्स्ट मॅच मध्ये तो नक्की चांगला चमकेल. मुंबईज मॅन रोहित शर्माने आज चांगला खेळला. हो नक्की, तो तर कॅप्टन आहे. वी ऑलवेज एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम हिम अँड ही इज ऑलवेज देअर टू टेक अस अहेड. तुम्ही फायनलची मॅच तिकीट पण बुक केलेली? फायनलचे तिकीट मिळालेलं. आम्ही 19 नोव्हेंबरला या ठिकाणी फायनलची मॅच बघणार आहे. त्याचप्रमाणे सेमीफायनलची मुंबई वानखेडेवर आहे, ती देखील बघणार आहे. नेक्स्ट वीकमध्ये मुंबई इंडिया आणि बांगलादेश पुणे ह्या देखील मॅच आम्ही बघणार आहोत. लास्ट वीकमध्ये मी इथे आलो होतो, मी ओपनिंग मॅच जी न्यूझीलंड आणि इंग्लंड ती देखील आम्ही बघितली होती. टोटल 5 मॅच टोटल आम्ही हे करणार आहे आणि हा जो जलसा सुरू आहे 2023चा तो आम्ही अतिशय अनुभवणार आहे. वर्ल्ड कप हा आम्ही आमच्या डोळ्याने बघणारच आहोत. रोहित हा उचलणार आहे वर्ल्ड कप याचा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. हा पोस्टर पण तुम्ही बनवलेला आहे? हा माझ्या मुलांनी बनवलेला आहे. तो रोहितचा फॅन आहे, वेदांत भिसे, त्याने हा सकाळी बनवलेला आहे आणि आम्हाला त्याचा पुष्कळ प्राऊड आहे. तुम्हाला काय वाटतं की या मॅचचा टर्निंग पॉइंट काय होता? टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच? मुझे लगता है जो बॉलिंग हुई है 150 के बाद, पाकिस्तान जब 150 पे थे उसके बाद जो ओवर्स हुए 5-10, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच. आई थिंक उधर ही हम मैच आधे के ऊपर जीत गए थे. स्कोर उनका काफी कम हुआ, 200 के अंदर हुआ, तब लगा कि अब हम जीत जाएंगे. एक्चुअली नक्की 100% ज्यावेळेस 191 वरती पाकिस्तान ऑल आउट झाली, विजय हा निश्चित होता. पण आपला जो मुंबईचा मुलगा खेळला आहे, खूप अप्रतिम फटकेबाजी, एक कॅच जवळजवळ हातात येता राहिला, पण जे त्यांनी आम्हाला अंगावरती काठी येण्याचा जो अनुभव दिला आहे हा अनुभव वन्स इन अ लाईफ टाईम आहे. सेम अनुभव आपल्याला 19 नोव्हेंबरला परत घ्यायचा आहे. आमचेही तिकीट बुकड आहेत. सेमीफायनल फायनल सगळे तिकीट बुक आहेत. स्टे बुक केलेलं आहे, ट्रेन बुक केलेली आहे, सगळं बुक आहे. कुठून आहे तुम्ही? आम्ही पुण्यावरून आहे. माझं नाव अक्षय नाहर आणि याचं नाव गोविंदा महाजन. तर तुम्ही परत येणार आहे आता? 101% सगळं बुकिंग त्याच्यासाठीच कॉन्फिडन्सने आम्ही केलेलं आहे. त्याच्यामुळे पुढची इंडिया इंग्लंड जातोय, पुढची इंडिया बांगलादेश जातोय, त्याच्यानंतर मी कलकत्त्यालाही जायचं ट्राय करतोय. मी मुंबई बॅक टू बॅक ट्राय करणार आहे. फायनल 101% मी इथे आहेच. तुम्हाला काय वाटतं की फायनल मध्ये कोण येणार? 1000% इंडिया तर येतीच आहे. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. इंडिया फिक्स है, बाकी का कोई पता नहीं. कब इंडिया का फाइनल है वर्सेस न्यूझीलंड असणार आहे आणि इंडिया निश्चित. न्यूझीलंड आपल्याला लकी नाहीये. नाही, पण ह्या वेळेला साऊथ आफ्रिका इज अ डार्क हॉर्स. साऊथ आफ्रिका इज अ डार्क हॉर्स. येस, आय फील साऊथ आफ्रिका चोकर्स आहेत, त्यांचाही भरोसा वाटत नाहीये. त्याच्यामुळे पाकिस्तान बरं आहे आपलं. कोई भी आवे इंडिया ही जीतेगा. कोई भी आवे इंडिया के अलावा कोई नहीं जीत सकता. इंडिया आए थे बिरयानी, सिर्फ बिरयानी खाने आए थे, उनको वापस भेज दो. और बाबर कह रहा है मेरे को मारो मारो मेरे को मारो, बस उसका और कुछ नहीं है. आज बिरयानी भी बचेगा नहीं पाकिस्तान को. इंडिया इंडिया पाकिस्तान का बाप इंडिया इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आज यहाँ पे शायद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स दुबई से आए हैं, कुछ फ्रेंड्स नेपाल से आए हैं. सम ऑफ माय फ्रेंड्स केम टू आई पर्सनली केम फ्रॉम चंडीगढ़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सिंगल बिट, एवरी सिंगल किलोमीटर, एवरी सिंगल माइल was worth it. And thank you so much for this beautiful stadium. This has been one of the best experiences which I had in a World Cup tournament or any cricket tournament. And जो crowd का मतलब आज इंडिया जब जीता है तो बाबर आजम और रिजवान की विकेट के बाद सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो क्राउड का इम्पैक्ट पड़ा. बिकॉज बैक टू बैक अगले 5 ओव्हर में मैच पूरा. क्रिकेट प्रेमींकडून हा जल्लोष केला जातोय, आनंद व्यक्त करण्यात येतोय.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाहेरची ही दृश्य मात्र फक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाहेरच जल्लोष होतोय असं नाही तर संपूर्ण देशभरात जल्लोष केला जातोय। आमचे प्रतिनिधी विशाल पाटील सध्या शिवाजी पार्कात आहेत। विशाल, फक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम बाहेर जल्लोष होतोय असं नाही तर ठिकठिकाणी जल्लोष होतोय आणि तू सध्या शिवाजी पार्कात आहेस जिथून मोठमोठे खेळाडू बाहेर आलेत, तिथे सध्या काय वातावरण आहे? प्राजक्ता, आत्ता शिवाजी पार्कचा जर माहोल आपण बघायला गेलं तर जल्लोष जो आहे हा साजरा केला जातोय। मोठ्या प्रमाणात ढोल वाजवले जात आहेत, तरुणही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमलेले आपल्याला पाहायला मिळते आणि एखाद्या आपण वर्ल्ड कप जिंकल्यासारखा माहोल जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। सर्व लोक जे आहेत हे या विजयाच्या जल्लोषामध्ये सहभागी झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात। आपण बघतोय की मगाचपासून शिवाजी पार्क या ठिकाणी अशा पद्धतीचा उत्साह आणि हा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय। काय वाटतं ज्या पद्धतीने आपण